Mimi nataka kusimama hapa kidete kumshukuru our national share ready na viongozi ambao tumeshaguliwa staff wetu katika Maendeleo Kenya mzima. Sisi tumeona uongozi ambaye share wetu ametupeleka pahali alitutoa na pahali sasa tumefika. Sitaki kuongea kisiasa, lakini namuomba mheshimiwa wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye ni William Ruto na mdogo wake Rigathi Gachagua wafikirie kuhusu Maendeleo ya Wanawake Organization. Hii ni chama ambayo kinaweza saidia nchi hii. Kama vile nimeenda Tanzania on Monday, I will be on Tanzania, na ninaenda tu kusoma mambo ya kina mama. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu, na tunamjua Rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye anapenda wamama, atasikia kilio yetu na wataongea na wa national chairperson na kamati ambayo tumechagua. Hiyo tu ashikilie nchi na ashikie kilio ya kina mama. Sisi tuko na mashida mingi sana, lakini dhuru our share hatuongei mambo mingi sana. Ikiwa ni wakati wa siasa ningechapa, lakini sasa sio wakati wa siasa. Sasa ninasimama hapa kama Maendeleo ya Wanawake. Wametuita hapa, sisi tumekutana na tunajua Kenya yetu sisi tuko na shida na sisi wamama tunashikana sana. Hivyo kwa maendeleo, mtu kama mimi nimekaa kwa maendeleo karibu 25 kutoka 1982. Sasa tunaona maendeleo hata zamani unaendelea mzuri, lakini kwa saa hii tunaona hata maendeleo hakuna budget yoyote. Na kwa county tulisikia serikali yetu ameanza kufanya kila kitu kwa county. Na county tunataka asaidie maendeleo kwa njia yoyote. Na kama sasa Marsabit County Eastern na kila mahali watoto wako kwa shule. Na watoto saa hii hawezi rudi kwa shule kwa sababu iko na shida na hakuna karo na hakuna mali yote yamekusha. Na sisi tuko na kiu, tuko na njaa, na tunaomba serikali yetu asaidie sisi kwa kila njia, alafu asaidie sisi kwa kila njia. Tunataka serikali ashikie sisi mkono na watoto wetu asibaki nyumbani, watu wetu asikufe na njaa, watu wetu asikufe na kiu. Tunaomba serikali yetu, sisi tumesimamia kwa njia yoyote kama maendeleo, kama wamama. Tunaomba serikali asaidie watu ya Kenya mzima, lakini zaidi watu ya Eastern na North Eastern wameumia kwa sababu hakuna mali na watoto wetu wamemaliza shule saa hii hawezi rudi kwa shule. Tunaomba sana atawaombe aweke budget kidogo kwa maendeleo ya wanawake kwa kila county. Kwa sababu serikali sasa tunaona county iko lakini maendeleo ya wanawake hakuna mtu anajali. Sisi tuna maendeleo tu zaidi ya miaka 20 na hakuna mtu anajali juu ya maendeleo ya wanawake. Tunaomba serikali yetu zaidi rais yetu Ruto. Sisi tunajua yeye asaidie sisi raia. Watu wamehangaika, watu karibu na kusha. Sisi tunataka viongozi yote wasimame pamoja. Waite viongozi yake yote asimame kwa maendeleo, asimame kwa raia, watu wasikufe na njaa. Maundu macio mothe mario ni our national share ni maria tukwaritie tuli ithuothe tunyitanite ta atongoria national ni oguo mona representation ni yumite kundu guothe the 47 counties hamwe na board yake na maundu macio mothe maria ni maundu mabata hari uhoro wa gutwarithia bururi witu na mbere na ni tuwe wega muno hindi ria bururi wina thina andu aria mahinyiririkaga muno ni atumia na koguo hindi ria our national share wa maendeleo arugamite handu-ini haitu na atumia aria angi mari kuria micii akiuga turute wira na thirikari na maundu maria marahinyiriria bururi no tuhoe tuthikiririo ni president witu mugathe Dr. William Samuel Ruto. Oguo national share witu auga atimia ni mamenyaga mathina ma ciana ciao muno na akorwo kuri andu maraigua ruo mona ikuo iragia ni undu wa njohi ino yumite ni aciari atumia tondu athuri marakua tugatigwo tutena athuri ciana igakua tugatigwo tutari na ciana no thirikari itu itongoretio ni Samuel Ruto hamwe na deputy wake Rigathi wa Gachagua no mahote kurora andu aria marahura ciana citu biashara ni tondu ni andu mena mbeca marathondeka njohi icio njuru nigetha inyuo ni ciana nigetha ikue koguo no tumahoe manyitanite wega magerie kurora andu aria marenderia ciana njohi na aria mara distribute nigetha thina ucio wehere gitaru giki gia Central ona matura maria mangi. Thank you. We have been talking about the drugs.
it is a big concern. Most of us here have come across this. And let me tell you, there's nothing as sad as seeing children wasting away. It is the wish of any mother. A child you bore, a child you carried, not even yours, even for a friend, a neighbor, anybody in the country, that child should be successful. We are calling on rehabilitation centers for these children. We are saying as Maendeleo, we have the capacity, and we have women at the grassroots where we are. We have women who have been former teachers, women in Church Mothers Union, women in Catholic Women Association, women Maendeleo here who can be engaged to do counseling to our children. We are scared, we see we are losing a generation. It is important to say, this may not be very popular, that a lot of children were wiped into elections, into a lot of campaign for a long time. Those children today are idle. The little 100 they got and they went drinking, this is the effect we are seeing today. We are asking politicians. We were not giving birth for children to be voters only. We were giving birth for children to have a future on their own, outside politics. So politics will have to halt, we find out the future of these children. So rehabs, children in drugs, of course, we even saw candidates, and I'm sorry to say this, who are also telling us things about planting, whatever it was. We are asking as mothers of this nation, can we avoid some of these things to our children? And if you can't do it to your children, then do it to mine. If you can't do it to your children, then leave mine alone. Yeah. So yes, we have many children, there are issues, but when then we are looking forward to meeting His Excellency the President, is that there are things we would like to put on the table. Hii timu yote singependa hata kwenda peke yangu, county by county, kila mtu wako na their very unique problems. Ile shinda iko Wajir, sio ile shinda iko Kisii, sio ile shinda iko Homa Bay. So we want where we have a round table with His Excellency. Asikie Kenya yenyewe wa mama wanasema nini. Na tunamuomba atuone ndio tumueleze shinda iko wapi. We also have a big issue with widowed women who are just losing after your husband goes. The next thing is the in-laws embark on you, they want your land, I don't know, they want to inherit you. A lot of circus happening after women are widowed. There is no time to even let you mourn your husband. Once he drops dead, the next thing you are called a window. Tunaenda, that is the name, everybody is branded. And after that, the rest is history. They want your things and all that. So what are we saying? Maendeleo wants one nation. Maendeleo wants our children to get a better life. But we'll be calling on His Excellency the President. These children cannot be put in a National Youth Service. They can be trained and rehabilitated, gotten out of those drugs. Sasa mama mnasemaje? Hii watoto warogotwe wote. Now if you drive in Nairobi, yesterday I saw a little girl with a little baby. The baby even looked like it is drunk. You ask what is all this during the day. So we are calling on the government to allow Maendeleo to bring a paper on how we think we can help these children, because we do know, we have an idea where the solutions are, because all we know is motherhood, because we've done it most of our lives. The National Executive Council of Maendeleo is the next supreme organ, and the last organ is the annual general meeting, which we have passed, we shall be holding in August. So Maendeleo National Executive Council, NEC, in its meeting today, August 2023, has resolved to support and to work with His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, CGH, Commander-in-Chief of the Defense Forces of Kenya, as guided by its founding spirit of galvanized country, constitution and strategic plan 2019-2024. We have resolved that through the Maiwo Peace Advisory Committee, we explore dialogue mechanisms between Azimio la Umoja and the Kenya Kwanza platforms geared towards uniting this country to achieve one Kenya. As women, we cannot afford a divided country. Wamama ni kweli? Yes. We have resolved to enhance recruitment initiatives to increase the database of our Maendeleo membership, which is greatly grassroots-based, to enable more vulnerable households to tap into the just established Maendeleo ya Wanawake at 70 Mbao Sacco and the ongoing National Water Harvesting Project. Wangapi members wa Maendeleo Mbao Sacco?
Na wale pia wako nyumbani we are recruiting. We are humbly requesting Her Excellency, the First Lady, Mama Rachel Ruto, to consider partnering with Maendeleo in furtherance of women economic initiatives at the grassroots. We were able to do a lot of work with the former First Lady, and we continue to still work on female gender mutilation. We continue to now look at ways of exploring women leadership and especially mentoring of the families. So we look forward to working with our current First Lady, and we thank her for the good work of taking care of her husband, being a very prayerful woman. On the same note, thanking the Deputy President and his wife, who is a pastor. Maendeleo recognizes that the effects of COVID-19, coupled with drought that has hardly hit 25 counties, has pushed many households in Kenya, and are therefore requesting the CS responsible for arid and semi-arid areas, CS Rebecca Meano, to consider partnering in food distribution in the 25 counties, because Maendeleo is capable and willing to do the same. Wamama muko tayari? Yeah. We notice with concern that over 723 teenage girls sat for their exams expectant pregnant. We are calling for the CS Public Service, our sister Aisha Jumwa, Gender and Affirmative Action, to consider rescuing the cases by setting up rescue center for the girls. She comes from Coast. She knows what happens in Kilifi. It is happening in most parts of the country. This is not new to her. There is safety coming back. We want to thank the government. There is safety coming back. Nairobi was quite bad a few 2 months ago. We must commend the government. We've seen a lot of come back into Nairobi. And we want to commend our brother for Interior, Professor Kindiki, for a job well done, even as we thank His Excellency the President and his government. We have resolved as an institution. We shall be having our AGM in August 2023. This board has today called the AGM, which will come and look at all the issues we have deliberated. Our mandate finishes there. We need them to come and give us more light into how we go forward. But in the meantime, what we have is the board. It has done everything it needs to do. And when the AGM comes, it will give us light in other internal issues of the organization where we need guidance from them.